не все сделали, поэтому да. Так, в общем, тогда смотри. Начнем давай вот с 16-го. 16-е, насколько я помню, мы как раз вот на нем остановились. Вот complete the second sentence using the word in bold. Вот насколько я помню, мы тут остановились. Вот это задание было последнее, которое мы сделали. Окей. Ну, не сделали, вернее. Вот. Да. Начали делать. Ну да, начали, но, по-моему, да, по-моему, или не закончили, или... Ну да. Ага. Так. Верно. Переделать sentences. Так, they don't expect to finish all that work today. Expected. You are not expected to finish all that work today. Yeah. Absolutely. They are building a new cinema in Cannon Street. Built. Так, a new cinema. Is being built in Cannon Street. Да, built in. Built. Built in Street. Да, и built in Cannon Street, да, правильно. Я просто услышал как building, поэтому, да, не понял. Yeah, right. Okay, that the school which we attended when we were young. Go. That the school we... And we will... Так, we... used to go to when we were young. Yeah, absolutely. Good. Yeah. Oh, the weather was so hot that they went to the seaside. Yeah. It was such hot weather that they went to the seaside. Yeah. Nobody apart from Bill thought that it would work. Yeah. Bill was the only person who thought that it would work. Ну, да, или еще можно сказать... Ну, да, who thought, верно, да. Experts have estimated that more than half the population of the UK now own a mobile phone. It has been estimated that more than half the population of the UK now own a mobile phone. Right. Yeah. Okay. Там ще. Так. Так, 2 men wearing ski masks carried out the robbery, which was the third such crime in less than a month. What's the robbery, which was carried out by by 2 men wearing ski masks was the third such crime in less than a month. Absolutely, yeah, good.
Так, people say that the ancient Babylonians knew a lot about astronomy. The ancient Babylonians are said to have known a lot about astronomy. Yeah, amazing. Yeah. Good. Так, ну, можно это теперь и 17 сделать. Тут у нас уже такие вот идиомы и такие вот интересные интересные фразочки. Что нам надо соединить вот то, что вверху с and и с тем, что внизу. Ну, например, safe and sound за нас уже сделали. Нам теперь надо вот составление сделать. Хорошо. Так, the missing climber was found 2 days later, safe and sound. Okay. Так, children have to be taught the difference between a right and wrong. Да, Right между and правильным и wrong. неправильным. Это young way, age. Так, she was knocked over in так. In hit and run accident. Yeah. The policeman's job is to maintain law and order. Yeah. Так. I haven't seen him since he went to America 20 years ago, but I know he's alive and well. Yeah, absolutely. No. She spends a lot of time doing housework. Her flat is always clean and tidy. Yeah, absolutely. Замечательно. Так, окей, good. И теперь давайте мы сделаем вот что. Вот это вот, 18, там, где надо underline the correct word, then explain the fixed phrases. Okay. I think if you interfere, you'll only make worse. Только make что worse? Make matters worse. Yeah, make matters worse, absolutely, да. Make matters worse, то есть как подлить масло в огонь, да, или сделать все только хуже, да. Okay. Да, типа того. I only see my grandparents once in a blue moon. Ага, да, once in a blue moon, верно, да, раз в 100 лет, да. Sales staff use mobile phones to call the officer when they are on the road. Да. Keep in mind that most software soon goes out of date. Да, верно. Да, keep in mind, да. Так, хорошо, тут, смотри, дальше уже, вот, к сожалению, первое, то, что у нас по listening, к сожалению, мы не сможем сделать. Так вот, в общем, у нас тут единственное только, единственное задание, на которое на вот этой вот странице, единственные два задания, которые мы можем сделать на этой странице, это вот 4 и 5. Окей. Единственное, вот в 4 мы можем попробовать описать вот эти вот картинки, где люди используют компьютеры. Нам тут предлагают вот look at the pictures of people using computers and compare them, saying how you think they are both feeling.
Хорошо. Мгм. Так. I think in picture A we can see a young Asian woman. A young aged woman, yeah. Age woman. Mhm. Holding coffee in front of the computer. Yeah, And I think she's happy. yeah, probably you're right. And on the picture B, I can see a man with a headache in Uh-huh. front of his. I think it як он називається? Very old laptop. Yeah, very old laptop, yeah. Yeah. And I think Okay. he broke it. Maybe, yeah, he has broken it, probably, yeah. He's broken it. Yeah, he has broken it, yeah. Okay. Good. So now let's continue. Now it's number 5. So here are like the survey results. Yeah, so it's, here people asked members of the public for their opinions on how modern technology affects our lives, and this is what they said. So as you can see, is modern technology turning us into couch potatoes? Yeah, so like 55% answered no and 45 yes. Yeah, yeah. Or will books be replaced by the net? Actually, here the overwhelming majority says no. Yeah, and as for using the internet every day, yeah, too many people answered no, but it's like the survey of 2004 or 2005, something like that. So uh, absolutely now it's much higher. Yeah, now I guess it's like 90% or even 99. No? Okay, Yeah. as for do you watch more than 1 hour of TV every day? Actually, yeah, here 67% answered yes, but now I guess it will be like 10%. Yeah, as for this one, do you spend less than an hour a day with your family? Actually, yeah, a lot of people said yes, but probably now this situation is the same. And finally, do you use the internet to keep in touch with friends and relatives? And yeah, 53% said yes. Now I guess 100% will say yes. Okay, like that. So Mhm. what what can we say? So now let's try to answer the questions in a task number 5. So how has technology influenced our leisure time? Mm, hmm. Leisure time, це що це досуг? Я не помню просто, що Ну, це. типа так, ну да, то есть, Времяпрепровождение. да, свободное время или досуг, да, ну, типа такого, ну, верно. Мгм. М, Дякую. Мгм. М, Technologies influenced
our time, leisure time with internet. Uh-huh. Yeah. Mm, Yeah, now It now makes internet is it makes mhm. our life connected with internet. Yeah. Yeah, now we just can't imagine our lives without the internet. Probably yeah, yeah, if there is no internet, the life is just over for most of us. So yeah. Okay. And what about this one? How we become couch potatoes? Кто такие couch potatoes? Ну, couch potatoes это как бы, так сказать, эти, типа как лежебоки. То есть те, кто, Домоседы. то есть домоседы. Да, домоседы, типа такого. Э, Да. э, эм, Як? Як он доверху? I think we become couch potatoes by the internet. Uh, Yeah. Не. Сейчас надо сформулировать по-другому. Ну, хотя ладно, хай так остається. By the internet. Yeah, like that. Yeah. It Absolutely. help us communicate with our friends without meeting in real life. Yeah. Только единственное, не может быть it help, может быть it helps It us. Yeah. helps. Yeah, absolutely. Yeah, that will be right. Okay, good, good. So, yeah, I could say that's right, but probably we have become couch potatoes due to the coronavirus because before it, we used to go outside very often and yeah, and speak to people in real life more than now. So yeah, so actually, COVID-19 has made us couch potatoes, and now we usually speak online. Yeah. Okay. No, but not for me. COVID-19 made me not couch potato. Okay. Yeah, that's good. Very good. Okay. And has technology brought people closer? How do you think? Robot people. Це як? Ну, то есть сблизили людей. Ну, I don't think so. And I have no ideas about this question. Okay. Okay, got it. Got it. Okay. So now we can do this one. Okay. Which one? Number probably. Ага. Так. Ну, может быть, number 6. Там, по идее, слушать надо, там, по идее, можно и не слушая. То есть, вот, подумать.
Там вроде не обязательно слушать, чтобы понять, что куда. Так что да. Okay, let's make it. So, good afternoon, sir. What can I do for you? I want to report a theft. My briefcase was stolen. Right. I'll just take some details. What is the name? Да. Як це прочитати? Майкл Кроуфорд, Михаэль Кроуфорд, Yeah, Michael Crawford. Michael Crawford. Мгм. When and where did the theft take place? Where tax? About, yeah, about 15 minutes ago at the Cornmill Cave on Chapel Street. Yeah. Chapel Street. Yeah. Chapel Street. Now, can you tell me exactly what happened? Exactly. Yeah. Well, I was drinking a cup of coffee. My briefcase was under the table. I left the table for a moment, and when I returned, my briefcase was gone. Did anyone witness the theft here? I don't think so. And finally, number 6. Please fill in this form with your details, a description of the briefcase, and a full list of the contents. Yeah, Okay. like that. Okay, good. Так. В общем, ну, тут уже дальше чисто listening. Тут, к сожалению, эти задания нам не получится сделать, поэтому их можем пока что пропустить. Дальше вот уже вот как раз то, что вот я говорил. Так вот, собственно, вот тут у нас такая вот тема. Это The Time Machine. Так вот, собственно, тут у нас, давай, прежде чем мы будем читать, прежде чем мы прочитаем этот отрывок, я предлагаю, в общем, прочитать сначала вот биографию писателя, автора, то есть этой книги, Герберта Уэллса. Herbert George Wells was a British novelist, journalist, sociologist, and historian who is best known for his science fiction novels. His rather romantic interest in science came from his years studying at the Norman School of Science in London. The Time Machine was his first novel and was very successful at the time. The novel is about a man who invents a time machine and devotes his life to traveling through time. His attention to detail makes his work realistic even today. Yeah, absolutely. Так вот, собственно. Теперь же тогда давай вот что сделаем. На следующей странице у нас там есть такой вот отрывок из этой книги. Предлагаю его прочитать и попробовать перевести. Если было слишком много непонятного. Okay, let's start. Okay, так. The thing the time traveler held in his hand was a glittering metallic framework, no longer than a small clock, and very delicately made. He took one of the small octagonal tables
that was scattered about the room and set it in front of the fire. On the table, he placed the mechanism. Then he drew up a chair and sat down. The only other object on the table was a small lamp. There were also perhaps a dozen candles about, so that the room was brilliantly illuminated. Что тут те слова так выделены? Ну, вот, ну, что такие вот новые для нас могут быть слова, которые ты, возможно, раньше не видел. Ну, или, возможно... I sat in a low armchair near the fire, and I drew this forward so as to be almost between the time traveler and the fireplace. Philby sat behind him, looking over his shoulder. The medical man and the provincial mayor watched him in profile. From the right, the psychologist psychologist from the left. The very young man stood behind the psychologist. We were all on the alert. It appears incredible to me that any kind of trick could have been played upon us under these conditions. The time traveler looked at us and then at the mechanism. Well, said the psychologist, this little affair, said the time traveler, resting his elbows upon the table and pressing his hands together above the apparatus. Yeah, такого. Is only model. It is my plan for a machine to travel through time. You'll notice that it looks quite uneven, and that there is an odd twinkling appearance about this bar. As though it was in some way unreal. He pointed to the part with his finger. Also, here is one little white lever, and here is another. The medical man got up out of his chair and looked into the thing. It's beautifully made, he said. It took 2 years to make, said the time traveler. Then, when we had all imitated the action of the medical man, he said, now, I want you clearly to understand that this lever being pressed over sent the machine into the future, and this other reverses the motion. This saddle represents the seat of the time traveler. Presently, I'm going to press the lever, and off the machine will go. It will vanish, pass into the future time, and disappear. Have a good look at the thing. Look at the table too, and satisfy yourself. There is no trickery. I don't want to waste this model and then be told I'm a quack. Quack. Хорошо. There was a minute's pause, perhaps. The psychologist seemed about to speak to me, but changed his mind. Then the time traveler put forth his finger toward the lever. No, he said suddenly. Lend me your hand.
and turning the psychologist, he took that individual's hand in his own and told him to put out his forefinger. So that it was the psychologist himself who sent for the model time machine on its voyage. Ну да, пойдем на английском вроде voyage. Voyage на французском. Не знаю. Voyage. Well, so the lever turned. I'm absolutely certain there was no trickery. There was a breath of wind, and the lamp flame jumped. Там breath of wind. Breath of wind. And the lamp flame jumped. One of the candles on the mantle was blown out, and the little machine suddenly swung round. Became indistinct, was seen as a ghost for a second, perhaps, and it was gone, vanished. Save for the lamp, the table was bare. Yeah. Що таке indistinct? Ну смотри, indistinct это, как бы тебе так сказать, по-моему, это что-то в духе, то есть нечеткий, типа такого, нечеткий. Розмитий такий, ну. Да. Ага. Так. Так, що таке twinkling? Ага, ну, twinkling это, то есть, как, ну, по идее, это типа как мерцание, да, или мерцающий, типа так. Мерцаючий і все. І ще от на самий кінець. Чого він назвав себе кваком? Ага, ну смотри. Ну, просто дело в том, что квак это как шарлатан. Хорошо. Да. Ну, если все остальное тебе понятно, то можем тогда перейти к заданиям, но если нет, мы можем вообще весь этот текст перевести целиком. Мені вроді би все понятно. О, тогда здорово. Если так, окей, давай теперь поотвечаем на задание. Например, вот второе. Вот, ну, мы уже прочитали the extract. Теперь давай match the characters 1 to 6 to their positions A to F. То есть, кто где стоял. Я сидів. Так вот, например, начнем с the time traveler. Где у нас он? The time traveler. Вроде in front of the model time machine. Ага. Yeah. Okay. What about Philby? About Philby. Yeah. I'm not pretty sure, but behind the time traveler. Okay, what about the medical man? Medical man. Так, что там? Probably next to the provincial mayor. Ага, а the provincial mayor, где он у нас был? Так, the provincial mayor якраз так. Ну... On the right of the time machine? Of the time traveler. Ага. Yeah.
Okay, good. Then the very young man. The very young man was a very old man. Mhm. Uh, Behind the psychologist. Yeah, right. And finally, the psychologist. The psychologist was um, on the left of the time traveler. 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 Okay, good. Так, давай-то теперь вот из тех вот жирных слов, которые у нас там были в тексте, давай вот теперь вот найдем те слова, которые вот описывают, например, которые тут описываются. Например, вот unusual, strange. Вот как думаешь, что это у нас такое было? Unusual, strange в тексте. Unusual, strange, no. Some would say odd. Odd, yeah. Okay, what about amazing, unbelievable? Amazing, unbelievable. Что тут есть? Что тут есть? Ну, тут только highlighted написано. Incredible. Incredible, yeah. What about lit? Lit. Да. Я такое слово не знаю. Ну, если что, вторая и третья форма слова light. Illuminated. Ага, yeah. Okay, what about completely? Absolutely. Ага, yeah. What about shining, sparkling? Shining, sparkling, and glittering. Uh-huh. And finally, copied. Imitated. Very good. Так. В общем, good. Тогда вот давай еще такое вот четвертое задание сделаем. Тут нам нужно, то есть, вот в правильном порядке расставить все события, которые у нас там были в этом отрывке. Ой, так. The time traveler said that the model had taken 2 years to make. The time traveler put the object on a small table. The psychologist pressed the lever on the object. The time traveler held a small metallic object on his hand. The others gathered around the table and watched. The object disappeared. The time traveler explained how the machine worked. The time traveler said that the object was the model for a time machine. Так вот, в каком же тут порядке это все будет? Я так понимаю, перше пар. The first one. The time traveler held a small metallic object in his hand. Так, the second one. The time traveler put the object on a small table. And then the others gathered around the table and watched. Они так. Then the time traveler said that the object was the model for a time machine. Потом. The time traveler said that the model had taken 2 years to make. Then the time traveler explained how the machine worked. Потом the psychologist pressed the lever on the object. И потом time traveler остался без машины времени. The object disappeared. Да, right. Yeah. Okay. Так, в общем.
Ну, смотри, что у нас тут еще есть. У нас тут еще вот есть вот такая вот тема. So, now let's do task number 6. So let's think a bit. How do you think everyone felt when the model vanished? Mm. Hmm. I think they felt disappointed. Okay, why do you think so? Because a very realistic object immediately disappeared Mm-hmm. Yeah, with some effects on it. yeah, uh-huh. Yeah. Okay, and how would you feel? Mm, maybe I would be and maybe I would feel interested in it. Mm-hmm. Okay. Do you think time travel is really possible? Uh, hmm. Uh, very deep in my heart, I think it's possible. Uh-huh. And why do you think so? I just think so, without reason. Okay. Okay, got it. So you actually think that it's impossible? Yeah. Okay. Yeah. Yeah, I remember you have already written me about that last year. Yeah, I remember you said that it's impossible because uh, like we also need to consider where the Earth is. Yeah, the place of the Earth, the place of like ours and else. Yeah, so like time travel also means like travel. Yeah, like space travel too. So yeah, so I understand actually. Why do you think it's impossible? Yeah. Good. But I also think it may be possible like to bring the time back to your childhood. It may be possible theoretically, but yeah, okay, something like that. So, тут у нас дальше, еще смотри, такая тема, это writing project. Это уже будет твое следующее домашнее задание. Смотри, тут у нас такое задание. Imagine you are the time traveler. You have just returned from a visit to another time. It may be the past or the future, it doesn't matter. Write a diary entry describing what time period you visited, what you saw there, who you met, and how you felt about it. Только я прибуваю сідати, писати оцей дневник. Сразу прилітає поліція времени і мене задержує. Ну, в общем, все, что вот придет в голову, вот,
можешь вот написать все абсолютно, что придет в голову. Окей. Да. Так что тут тебе полную свободу. Можешь там все что угодно сказать. Можешь вот ну, представить, что ты путешественник по времени, что ты там куда-то отправился там. Ну и вот то, что ты только вот вернулся оттуда, да. То есть это может быть там прошлое, может быть будущее, то есть все, что хочешь. Окей. Что мы можем сделать напоследок? Напоследок я предлагаю сделать вот такую еще тему. Это вот у нас уже дальше на 96-й страничке. Это вот нам тут предлагают, то есть вот как писать an opinion essay. Ага. В общем, так что вот как-то так. То есть тут такая тема. Как вообще такие opinion essay пишутся? Так вот, смотри, начинается все, то есть вот что, начинается все с introduction. То есть introduction это, то есть мы там, то есть we present a topic and state our opinion clearly, то есть начинается то есть, такого со вступления, то есть там немножко нужно там полить воду, то есть об этой всей теме, а потом уже начинается у нас main body, основная часть. Там, возможно, это вот несколько абзацев будет уже. То есть там, думаю, да, где там два будет. Там может быть два, да, два абзаца, может быть один, в зависимости от того, что за тема. Ну, а потом в четвертом или в третьем, в зависимости от того, что у нас там, мы уже ставим уже противоположную точку зрения, ну и вот говорим, то есть наши причины и, возможно, даже какие-то конкретные примеры, почему такая точка для нас неверная. Ну и это уже последний абзац будет. То есть там, где мы уже, то есть наше итоговое мнение на эту тему говорим. Да, и, как правило, в таких случаях будут пользоваться, то есть настоящие времена, там, то есть present simple, present continuous или present perfect. Как правило, мы будем использовать в таких случаях именно их. В общем, как-то так. Смотри, что мы можем сделать теперь? Тут у нас еще вот есть такое задание. Это вот второе. Здесь нам нужно, то есть вот расставить абзацы в правильном порядке. Тут у нас 5 абзацев, нам надо их в правильном порядке расставить. Окей. М. Так, ну перше должно полить воду. Так, значить, от оце середнє. Nowadays, more and more students bring their mobile phones to school. Well, I believe that students should carry mobile phones in case of an emergency. I'm strongly opposed to these phones being used at school, particularly in this classroom. Ну, у малого, конечно, мобила зачет. Да, есть такое. Так, ну що? Як учили українській мові? Значить, firstly, many students travel to and from school without their parents. Therefore, it is important for them to have a mobile phone in case they need help or have an accident on the way to school or home. Furthermore, parents who work may need to contact their children. For example, if a parent has to work late, the student has to be told if arrangements have been made for a relative or a neighborhood to look after them. Я только просто labor. Neighbor. Ага. Neighbor. 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 Так,
Ну, in conclusion, це на кінець там буде, значить, on the other hand, nothing more disruptive during a lesson than the sound of a mobile phone ringing or playing an annoying tune. Moreover, students who send and receive text messages in class are not paying attention to the lesson. Yeah. In conclusion, I feel that students should be allowed to take mobile phones to school for use in an emergency. However, all phones should certainly be tuned off during lessons. Yeah, absolutely. Yeah. Так вот, то есть, как ты заметил, тут у нас есть всякие разные linkers, то есть, которые соединяют эти все моменты, например, то есть, in addition, also, to sum up, although, as a result, to begin with. Да, то есть мы можем заменить там, например, firstly на to begin with, или therefore на as a result, там, for example, на for instance, там, или вот еще, например, furthermore на in addition, то есть вот, да, вот такие вот тоже полезные фразочки. А теперь давай сделаем вот что. Это третье задание, тут нам нужно еще немножко с этими linkers, с linking words работать, с связующими словами. Identify the function of the linking words. Только не-не-не-не, это что же мы... Это не-не-не, это третье. Це не центр, да. Третє, да. There are several reasons why we should all install burglar alarms in our cars. Alarms in our car. To begin with, car theft is a big problem in the city. Yeah. Mobile phones are becoming smaller and more efficient. In addition, many models allow you to access the internet. Yeah, allow. Yeah. Allow. Ну, це тоді ще багато, зараз усі. Так. It is up to parents to teach the children right from wrong. For example, they must learn not to take things that don't belong to them. To sum up, while I agree that shoplifting is a crime, it is not nearly as serious as other crimes, such as murder or kidnapping. Yeah. Murder. Да, верно. Окей, как-то так. Хорошо. Ну, и я предлагаю, в общем, тогда уже сделать вот что. Так. Это тоже будет на следующем тогда. В общем. Тогда твое домашнее задание, возможно, могу тебе сразу две вещи дать. Это вот дневник вот этот вот, ну и вот статью написать. Я думаю, в принципе, это для тебя будет не слишком много, тем более за неделю, я думаю, сможешь. В общем. Статью написать. Я можу криминальный кодекс открыть, там их куча. Ну смотри, тут у нас статья как бы именно вот... Я понял, типа, что за статья. Да, это твое мнение, типа, насчет. Так, хорошо, сейчас я только скажу тебе какая-то страничка, чтобы не ошибиться, как в прошлый раз. Так, вроде бы тут у нас... Goodbye. Goodbye.